مستمعاتنا مستمعينا، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد جوردون جراهي. قبل حلوله بتونس عام 2009 شغل مناصب دبلوماسية في العراق ومصر والمغرب، كما عمل نائبا لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وشملت مسؤوليته تعزيز المصالح الأمريكية في شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا ومسؤوليات أخرى منذ التحاقه بالحقل الدبلوماسي عام 82. سعادة السفير، مرحبا بك في صفاقس. زيارتك لصفاقس هذه ليست الأولى. So this is not your first visit here to the city of Sfax. No, I enjoy coming to Sfax, and I've been here several times. It's a pleasure to be back again. أحسن له شرف باش زرت مدينة صفاقس في الماضي، وديما سعادة كبيرة باش كيف نجي ونزور صفاقس. كيف وجدتها هذه المرة؟ How did you find Sfax this time? Well, I found it quite enjoyable. I have to confess that I began my visit to Sfax by spending the weekend in Kerkena, which I found beautiful. لقيت جميلة، مدينة جميلة كالعادة، ونقول اللي أنا جيت قبل وعديت عطلة نهاية الأسبوع في جزيرة كركنا. And this morning I was honored to be present at the inauguration of the Center for the Treatment and Prevention of drug addicts, drug addiction. واليوم الصباح قمت بتدشين المركز التوسع في مركز العناية بالمدمنين على المخدرات. And this afternoon we inaugurated the Franklin Center downtown to give the people of Sfax greater access to American books, both books and online, and hopefully American speakers as well who will be coming to Sfax. So it's been a good day. وفي المساء قمت بتدشين المركز الثقافي الأمريكي في صفاقس اللي سميناه فرانكلين سنتر، وهو يسمح بالاطلاع على الكتب، سواء الكتب في النسخة الورقية أو في النسخة الإلكترونية، إلى جانب استضافة في المستقبل بعض الأشخاص الأكاديميين الأمريكيين. ونجم نقول في الختام اللي أنا استمتعت بزيارتي لصفاقس اليوم. Another reason I'm here is that we are welcoming a trade delegation of U.S. businessmen who have come to Tunisia, and I think it's important to point out this is the first time, at least in the 3 years I've been here, that we have a trade delegation who's willing to come outside of Tunis, and they're making Sfax their first stop. I think that sends an important signal too. وزيارتي إلى مدينة صفاقس تندرج في إطار وجود بعثة رجال أعمال أمريكيين اللي يقوم بزيارة صفاقس، وهذه أول مرة البعثة هذه أو البعثة رجال الأعمال تزور مدينة خارج مدينة تونس العاصمة، وحابين تكون صفاقس أول محطة لهذه الزيارة. استبقتم السؤال سعادة السفير، يعني تعلمون بالتأكيد أن صفاقس هي ثاني أكبر المدن في البلاد، تعد قاطرة الاقتصاد الوطني بحكم ثقلها الديموغرافي ووجود قطب جامعي، وفيها قاعدة هامة من رأس المال ورجال الأعمال. كنت أجبت أن هناك اتصالات مع بعض رجال الأعمال أفق الشراكة في هذه اللقاءات. So Your Excellency, you have anticipated my next question. So as you know, that Sfax is an important city in Tunisia. It's the second major city in Tunis, financially speaking and economically speaking. And you stated earlier that there were some kind of discussions between Tunisian businessmen and American businessmen. So how do you see these discussions? Well, I haven't met with the business people yet, and they have not yet. They've just arrived today, so they haven't had the opportunity to meet yet with their Tunisian counterparts. المشاورات أو المحادثات ما زالت بداية، خاطر البعث رجال الأعمال ما زالت وصلت لصفاقس هذا المساء، وغدا إن شاء الله باش يتم الحوار أو الاتصال مع بين رجال الأعمال التونسيين ورجال الأعمال الأمريكيين. في هذا الإطار هناك حديث عن شركات أمريكية عملاقة تريد الاستثمار في تونس، هل من تأكيد لذلك؟ So we have heard that some major American companies would like to invest in Tunisia. So can you confirm this information?
Well, I know that there are many companies that have indicated to the embassy that they're looking at projects in Tunisia, but I can't confirm any specific projects because usually when a company signs a contract, they like to make the announcement themselves, and that's certainly their right. آم، ثم شركات اللي عندها نية التواجد على السوق التونسية، لكن ما عنديش إجابة واضحة أو نهائية لذلك، خاطر عند القيام بإمضاء عقود الشراكة مع بين الشركات الأمريكية والشركات التونسية، الشركات هي تحبذ الإعلان عن هذا الاتفاق. واضح. الحدث سعادة السفير نهاية الأسبوع الماضي هو توقيع تونس والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن على الاتفاق اللي تضمن بمقتضاه الولايات المتحدة تونس عندها الاقتراض في الأسواق المالية العالمية. بيان السفارة الأمريكية أكد التزام الولايات المتحدة القوي بمساعدة الشعب التونسي في مرحلة الانتقال الديمقراطي بما يقوي قدرة الحكومة على إدارة هذه المرحلة. وقبل هذا الاتفاق الإدارة الأمريكية كانت قدمت مساعدة لتونس بقيمة 100 مليون دولار. هل معنى ذلك أن واشنطن راضية تمام الرضا على أداء الحكومة الحالية؟ We have the major event that happened last weekend was the signing between the U.S. government and the Tunisian government of the loan guarantee agreement, which provides some guarantee to Tunisian government if they want to borrow or to have loans from international markets. And also we know that previously we have the $100 million cash transfer also. Does this mean that the U.S. government is confident and trusts the current or the actual government, performance of the government? Well, I think it means a few things. هذا يعني بعض الأشياء. First of all, it means that the American people recognize that there are urgent economic problems that the government and the people of Tunisia are facing. أول أمر أن الشعب الأمريكي على علم على دراية أن هناك مشاكل اقتصادية urgent يجب التعامل معها في الحين. Secretary Clinton heard that very clearly both from the government and from civil society when she visited at the end of February. وتم إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون خلال زيارتها لتونس من طرف الحكومة التونسية وبالإضافة إلى المجتمع المدني. But I also think it means it's a signal of confidence in the future of Tunisia, because if we weren't confident, we wouldn't be loaning money to Tunisia. ثاني شيء هو هذا يعرضون أو إشارة إلى الثقة اللي نمنحوها للحكومة التونسية. لو كان ما عندناش ثقة في الحكومة التونسية ما كناش قدمنا المساعدة المالية بالشكل هذا. بكل صراحة يعني هذه المساعدات هل يمكن اعتبارها شكل من أشكال الاستثمار، بمعنى بدل أن يكون استثمار مباشر بدعم التشغيل مثلا بنصب مشاريع، يقتصر الأمر على ضخ مساعدات مالية لضمان تسديد الديون الخارجية. So can we consider this money or this financial support provided by the US as a form of investment? This means it's not a direct investment, for example, through job creation, but rather providing some cash to pay, for example, debts and raising the economy of Tunisia. Well, I think I like your use of the word investment. I think that's a very good term, because the way I put it is that the American people are investing in democracy, we're investing in Tunisian democracy, and we're investing in the future of Tunisia because we're confident it will succeed. استعمالك لعبارة استثمار هو استعمال جيد لأن الولايات المتحدة تستثمر في ديمقراطية تونس، تستثمر في مستقبل تونس، تستثمر في تونس بشكل عام. بشيء من الصراحة أيضا دعم الديمقراطيات الناشئة على هذه الشكلة قد يذهب في اعتقاد البعض أنها شكل من أشكال الهيمنة على القرار السيادي أو مسبب. So on the level of supporting democracy, some people think that this can be some kind of having hegemony over the country, if we can say so. No, we're not seeking hegemony. We're seeking to support our friends. We have a long history of friendship between the American and the Tunisian people. We had a very healthy assistance program
after your independence. We were one of the earliest supporters of Tunisian independence. So I think this is natural. We have a saying in the United States, friends help each other, and that's, I think, what we're doing right now. الامر ماهوش بالشكل اللي تصفه سيادتك. المساعده اللي تقدمها الولايات المتحده هي مساعده الصديق للصديق. هي مساعده شفافه، هي ترجمه على الصداقه والمسانده اللي تمنحها الولايات المتحده منذ استقلال الجمهوريه التونسيه. كما نقول في الولايات المتحده الصديق يساعد الصديق او الصديق عند الضيق. في اجاباتك سعاده السفير نلمس ثقه الولايات المتحده الامريكيه بنجاح تجربه الانتقال الديمقراطي في تونس. يعني انتم تراهنون على نجاح التجربه التونسيه رئيسه الربيع العربي، والاكيد انه للولايات المتحده الامريكيه مصالح في ذلك. Okay, I feel from your answer, Your Excellency, that you really have confidence and trust in the success or in the good path that Tunisia is following on the level of transitional process. And also, all eyes are focused on Tunisia as a leader in the Arab Spring. يعني نجاح التجربة التونسية رئاسة الربيع العربي الأكيد أنه للولايات المتحدة الأمريكية مصالح. Okay. So the success of this Tunisian transition, somehow the U.S. has interest in the fact that Tunisia must be successful in the Arab Spring. Well, I think that the Tunisian people have an interest, obviously, in seeing the transition succeed here. I think people in the Arab and the Muslim world have an interest in seeing the transition succeed here, so that they can prove what is self-evident to many of us, that Islam and Arab culture are compatible with democracy. And I think that people throughout the world, not just in the United States, but friends of democracy throughout the world, want to see Tunisia succeed. نعتبر اللي الشعب التونسي هو اللي المستفيد من الانتقال الديمقراطي، والأعين الكل متجهة نحو نجاح الانتقال، مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ليعكس اللي أي مجتمع مسلم أو مجتمع مسلم وعربي ينجح في تحقيق الانتقال الديمقراطي، ويجب ينجح في وضع أسس الديمقراطية في بلده. هذاك علاش العالم كلها متجهة نحو نجاح التجربة التونسية في المسار الديمقراطي. نواصل بكل شفافية وبكل صراحة سعادة السفير، لكن بشهادة خبراء العلاقات الدولية السياسة الخارجية الأمريكية تضبطها نواميس، حيث لا يمكن الحديث عن دعم أمريكي دون شروط. محاربة الإرهاب من المنظور الأمريكي مثلا، وأمن إسرائيل قاعدة أساسية لعمل السياسة الخارجية الأمريكية. Speaking frankly and with all transparency, international experts say that the U.S. policy is providing support, but it is a conditional support. This means we should fight terrorism, and also, among other things, we should support Israel. So how far is this true? We are not conditioning our assistance to Tunisia on other foreign policy objectives. As I indicated in my answer to your previous question, it's very important to the people of the United States, the people throughout this region, the people of the world, that the transition succeed, and that's really what we're focused on here. المساعدة أو الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة للشعب التونسي هي مساعدات غير مشروطة. لا نتدخل أو لا نعكس أي من السياسات الخارجية للولايات المتحدة. أهم شيء بالنسبة لنا نحن، أهم شيء بالنسبة للشعب الأمريكي، بالنسبة للعالم، هو ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. سعادة السفير، كان لك لقاء أواخر ماي الماضي مع وزير العدل التونسي، وكنت مصحوب بمنسق ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية. تونس إذن شريك للولايات المتحدة الأمريكية في مقاومة هذه الظاهرة. So Your Excellency, at the end of the month of May,
you paid a visit with the person in charge of counterterrorism, the Ministry of Justice. So does this mean that Tunisia is a partner in counterterrorism? Certainly, Tunisia is a partner in many sectors. Counterterrorism is one, because terrorism is something that threatens the security of Tunisian people, and it's something that threatens the security of all peace-loving people the world throughout. أكيد تونس هي شريك في عدة مجالات، منها مجال مكافحة الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب يسمح بضمان سلامة تونس، لكن في نفس الوقت يجب سلامة كل الدول لتسعى إلى تحقيق السلام. في هذا الإطار إلى أين وصلت المشاورات حول إمكانية إنشاء أكاديمية في تونس تعنى بالعدالة والأمن المدني، وما هي مهام هذه الأكاديمية؟ So, within this framework, how far are negotiations or discussions with Tunisia on the fact of establishing an academy for civil and judicial issues? I would say that the discussions are well along, but this is not a. I want to be very clear. This is not a U.S. program. This is a multilateral program, and Tunisia has indicated as a strong supporter of rule of law, its interest in such a training center. But I think it's probably most appropriate for the government of Tunisia to make any announcements that it chooses to make. المناقشات أو الحوارات أو ما زالت جارية، لكن نأكد اللي هذه ماهاش ما تتنازلش في إطار برنامج الولايات المتحدة، لكن هو في إطار برنامج يشمل عدة دول. تونس ترغب في إنشاء مثل هذه المؤسسة لضمان سيادة القانون، وتونس هي أو الحكومة التونسية هي اللي بتقوم بالإعلان عن إنشاء مثل هذه المؤسسات في الوقت المناسب. نواصل هذا اللقاء مع السيد جوردن جراي سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. سعادة السفير، التونسيون يذكرون جيدا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيا الشعب التونسي في أكثر من مناسبة على إنجازه التاريخي بإتاحته للديكتاتورية من خلال ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. أنت أيضا صرحت أن الشعب التونسي أبهر العالم يوم انتخابات 23 أكتوبر. هذه الانتخابات جاءت بحزب حركة النهضة، وهو ما يعني أن هذا الحزب قوة سياسية فاعلة في تونس. حقيقة ما هي علاقاتكم مع هذا الحزب والترويكا الحاكمة حاليا؟ So, Your Excellency, Tunisia remembers how President Barack Obama paid tribute on several occasions to the Tunisian people, to their achievements in the revolution of 17th of December to the 14th of January, and also your declaration on paying tribute to Tunisian people after the election of the National Constituent Assembly. You know that another party won the elections, so it is really a true political power in the country. So honestly, what kind of relationship do you have with another party? We've got we at the embassy, we as the U.S. government, we have a very good relationship with NADA, with Congress for the Republic, with Takato, and also with the new Republican Party as well. I want to be very clear here. It is not for me as a guest in your country to support a party or a candidate. The American people support a process. We support a democratic process. And we saw that democratic process succeed on October 23rd. And we've seen it working very well in the Constituent Assembly. And that's what the American people support, democracy. في السفارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية بصفة عامة لديها علاقة جيدة مع الأحزاب، حزب النهضة، حزب التكاتل، حزب المؤتمر، وحزب الجمهور الجديد. لكن أريد أن أكون واضح في نقطة معينة. أنا هنا كضيف على تونس، ولا يحق لي أن أبرز أي مساندة لأي طرف سياسي كان، لكن الشيء الوحيد اللي نقوم بدعمه هو دعم الديمقراطية، دعم المسار الديمقراطي في تونس اللي بدأ يبرز أو يعطي يبرز بعض النجاحات، منها نجاح
الانتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر، وأيضا النجاح الأشغال اللي يقوم بها المجلس التأسيسي، إلى جانب عناية أو الاهتمام الخاص لنجاح هذا المسار الانتقالي الديمقراطي، وهو أهم شيء بالنسبة للحكومة الأمريكية وللشعب الأمريكي. تونس بدأت في مسار العدالة الانتقالية ببطء، وأنتم أبديتم استعدادكم لمساعدتها في الانتقال الديمقراطي. يعني فهل لكم ملفات أو معطيات تتعلق بالنظام السابق مثلا يمكن أن تخرجوا عليها خدمة لمسار العدالة الانتقالية في تونس؟ So we know that transitional justice is going on a very slow pace in Tunisia so far. So you, from your side, do you have any documents, any file or cases which can be very helpful in boosting or in hastening this transitional justice? I wouldn't say that we have any files, if I understand the question correctly, but we are looking at ways that we can work with your government on this issue, because we know transitional justice is important it's very important for the Tunisian people, and we've seen in other cases, South Africa, for example, the importance of transitional justice programs. إذا فهمت سؤالك جيدا، ليس لدينا ملفات خاصة في هذا المجال، لكن أهم شيء بالنسبة لنا نحن نطمح إلى تقديم المساعدة لتونس في مجال الانتقال الديمقراطي أو لا جوستيس ترانزيسيونيل. الحكومة التونسية نعمل معها في هذا المجال، ونجم ناخذ على سبيل المثال تجربة إفريقيا الجنوبية في هذا المجال. هناك شبه إجماع دولي على أن تونس هي بلد مرجح لإنجاح الانتقال الديمقراطي، لكن في المقابل هناك حراك اجتماعي وسياسي يصل حد العنف. كيف تتابع دوائر القرار الأمريكي ما يجري في تونس؟ There is a consensus that Tunisia would succeed its transitional process, but we witness also at the same time that we have some kind of social trouble that can lead to violence. So how the US is seeing this? Well, I think that for the transition here to succeed, Tunisians have told us time and time again there are two very important issues. One is expanding economic opportunities, and the other is security. We've talked about some of the economic programs, be it the cash transfer or bringing the trade mission here, but we also are providing security assistance to the government of Tunisia to meet its security needs and to be able to protect the citizenry of Tunisia. لإنجاح المسار الديمقراطي، تونس عادت أو قالت في العديد من المرات أنها تحتاج إلى توسيع أو إثراء المجال الاقتصادي، أو أهم شيء إلى جانب ذلك هو ضمان السلامة أو ضمان الأمن. في المجال الاقتصادي لدينا عدة برامج، كما تحدثنا سابقا على الاتفاق تحويل الأموال إلى جانب حضور بعثة رجال أعمال أمريكيين إلى تونس. وفي مجال الأمن هناك عدة برامج، لأن أهم شيء هو ضمان سلامة المواطنين. سعادة السفير، ماذا عن الدبلوماسية التونسية؟ هل هناك تطابق في وجهات النظر على الأقل فيما يخص كبرى الملفات الدولية حاليا؟ Concerning Tunisian diplomacy, Your Excellency, is there any concordance between the Tunisian point of view on the level of diplomacy with the U.S. point of view? Very much so, and let me give you one specific example. أكيد. اسمح لي باش نقدم لك مثال. In the General Assembly, the UN General Assembly last fall, for the first time ever, Tunisia voted with most countries, including the United States, on human rights resolutions dealing with Burma, North Korea, Syria, and Iran. And this new emphasis on human rights in Tunisian diplomacy, I think, reflects the revolution and is a very welcome development.
أكيد لتونس تطابق في وجهة نظر في مجال الدبلوماسية. مثال بسيط هو خلال انعقاد الجلسة العامة للأمم المتحدة في الخريف الماضي، تونس قامت بالتصويت إلى جانب عدة دول منها الولايات المتحدة على قرارات متعلقة بحقوق الإنسان في البرما، في شمال كوريا الشمالية، في سوريا وفي إيران. هذا يعكس اهتمام تونس في مجال حقوق الإنسان، وهذا من ضمن نتائج الثورة التونسية. لا نفوت الفرصة سيد جوردن، أسئلة سريعة لمعرفة آخر مواقف الأمريكية عن مجريات الوضع المأساوي مثلا في سوريا. So I'm going to seize this occasion of having you here just for very brief questions. So what's the latest position of the US concerning what's happening in Syria nowadays? Well, I think the U.S. position has been very consistent, which is that the terrible bloodshed being perpetrated by the Bashar regime against his people has to stop. Secretary Clinton is very seized with this issue. She was here at the end of February for the Friends of Syria conference that Tunisia very bravely hosted. She was very clear there. She just sent a delegation of U.S. officials to Moscow to try and work with the Russians to bring them along. And it's one of our most pressing issues in the Middle East right now. بالنسبة لما يحدث حاليا في سوريا، بالطبيعة الولايات المتحدة تريد أن تضع حد للمجزرة اللي يقوم به نظام بشار الأسد. المجزرة هذه يلزمها توقف كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون خلال زيارتها هنا في مؤتمر أصدقاء سوريا، واللي قامت تونس باحتضانه بكل شجاعة. اللي المجزرة هذه، اللي الأعمال العنف الموجودة في سوريا يلزمها توقف. أخيرا قمنا بإرسال بعثة إلى روسيا للتحاور في هذا المجال. يبقى القضية السورية من أهم القضايا اللي قاعدين نعالجوا فيها في منطقة الشرق الأوسط. في كل إيجاز أيضا قضية العرب الأولى تبقى القضية الفلسطينية. هل تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها كوسيط في حل النزاع العربي الإسرائيلي وبخاصة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي؟ Okay, so the next question concerning the Palestinian crisis or the Palestinian issue. Does the U.S. give up its role as a mediator in this peace process? No, the U.S. has not given up its role. It's an issue that remains very important to President Obama and Secretary Clinton. President Obama has placed a great emphasis on this from his first day in office. But obviously it's a difficult issue, and we haven't made as much progress as we would have liked. لم نتخلى عن دورنا في محاولة إرساء السلام في الشرق الأوسط، ومحاولة وضع أو إيجاد حلول للقضية الفلسطينية. هذا موضوع هام بالنسبة للرئيس أوباما، وموضوع هام أيضا لوزيرة الخارجية السيدة هيلاري كلينتون. نعترف اللي هو دور صعيب، اللي هي مسألة معقدة، لكن نسعى إلى حلها. تراقبون الوضع أيضا في مصر وليبيا، هل مجريات الأحداث هناك على الطريق الصحيح؟ So you are certainly following what's happening in Libya and Algeria. So do you think that they are in Libya and Egypt? Sorry. So do you think that they are on the right pathway? Well, I think certainly in the case of Egypt, we've seen elections. We're waiting to see the next round of elections on the 16th and 17th, the presidential elections. But I think there's progress that's been made there. The Libyans have just postponed their elections until July 7th. So I think it's a less clear answer there, but certainly it's a better place than it was when Gaddafi ruled it for 40 years. بالنسبة للأوضاع في مصر وفي ليبيا، فيما يخص مصر أعتقد اللي هي في المسار الصحيح، لأن هناك انتخابات. ننتظر الدورة الثانية من الانتخابات اللي تتم في 16 و 17 من الشهر الجاري. نشوفوا وقتها نتائج الانتخابات، نشوفوا البرامج اللي تتبعها. فيما يخص ليبيا، هناك تأجيل لموعد الانتخابات اللي تم تحديده في 7 جويلية. الوضعية ما هيش واضحة جيدا في ليبيا، لكن في كل الأحوال ليبيا الآن تعيش وضعية أفضل بكثير مما كانت تعيش خلال حكم القذافي.
منشغلون أيضا بالوضع في منطقة اليورو. هل من إجراءات احترازية أمريكية للتوقي من الأزمة في منطقة اليورو؟ Also, concerning the eurozone and all the problem that the eurozone is facing, is there any reservation from the U.S. on this issue? I wouldn't say there's a reservation on this issue. We certainly hope that the European countries will be able to find a solution to this problem, because the world economy, it's a global economy now, so it's not just a European issue. It certainly affects Tunisia, and it certainly affects the United States as well. نتمناو اللي الدول الأوروبية تنجح في إيجاد حلول لهذه الوضعية الاقتصادية الحرجة. نحن نعرف أن نعيش في الوقت الحاضر اقتصاد عالمي أو عولمة الاقتصاد. ما يحدث في أوروبا له انعكاسات أكيد على تونس وعلى العديد من الدول منها الولايات المتحدة بالطبع. ختاما سعادة السفير، العلاقات التونسية الأمريكية أكثر من 200 سنة صداقة، فبعد سنتين فقط على إعلان الاستقلال في أمريكا تم يوم 26 مارس 1799 إبرام أول اتفاقية للصداقة والتبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة. اليوم الآن وبعد شهادة عديد الخبراء الأمريكيين بأن الثورة التونسية تهدف بالأساس إلى تكريس القيم الإنسانية والكونية التي تؤمن بها أمريكا، وعلى اعتبار الثورة التونسية استقلال ثاني للبلد مثل ما يذهب البعض إلى ذلك، ما هو برأيك أفق العلاقات بين البلدين؟ So, as a conclusion, Your Excellency, so you know that the Tunisian-American relationship goes back to 200 years already, and the first agreement came just 2 days after the independence. It was on the 26th of March 1799. The first agreement, friendship and trade agreement, was signed. So, and U.S. experts are seeing Tunisian relationship. Well, I think I'm optimistic about the future of the relationship. We had a very fruitful relationship before, during, and after your independence. Frankly, we had some rocky years in the relationship at the government-to-government level during the years of the Ben Ali regime. But as you put it, if this is the second independence, then I think we're already back to where we really should be. You talked about 200 years of friendship, and that's the norm in our relationship. And so I think, summing up, I think we've got a very good relationship, and I think that's going to continue. أنا متفائل جدا بمستقبل العلاقات التونسية الأمريكية. نعتقد أن العلاقة هذه هي علاقة مثمرة للطرفين. كما قلت اللي العلاقات الأمريكية التونسية تمتد على 200 سنة. نعترف اللي مررنا بسنوات صعبة، خاصة تحت نظام بن علي. كما قلت أنت سيادتك سابقا اللي تعتبر هذه استقلال ثاني لتونس. يساعدنا أن نكون متواجدين لتقديم المساعدة، لتقديم أو لتوطيد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة. سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد جوردن جراي، شكرا جزيلا لك على منحنا هذه الفرصة للحوار معك. Thank you very much. It was a pleasure speaking with you, and I hope your audience enjoyed the interview as much as I did. شكرا جزيلا للتحدث مع سيادتك، وإن شاء الله المستمعين لقناة صفاقس يكونوا استمتعوا بالحوار. شكرا. Thank you. طولنا شويه، لا خاطر تو في المونتاج باش تحسب الترانزليشن بتاعك باش تنقص، عرفت كيفاش؟ درت حسابي بتاع ربع ساعه. Okay, so we're going to take a little bit zero. Yeah, because it takes much more time than Sure. we're supposed to be. Well, you do 2 interviews.